Welcome, Ayubowan. So today in our intermediate writing lesson, we're going to focus on this topic, science. ඉතින් අද අපි writing lesson එකට බලන්න යන මාතෘකාව තමයි science කියන එක. මේ මාතෘකාව ටිකක් නෙවෙයි ටිකක් ගොඩක් දුරට important academic IELTS කරන කට්ටියට. මොකද අපිට writing task 1 එකට ගොඩක් වෙලාවට එන්න පුළුවන් සහ related topic එකක් තමයි science කියලා කියන්නේ. writing task 2 එකටත් එන්න පුළුවන් essay topic එකක් හැටියට. So it is very important that you pay attention to this topic. මොකද ඒකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙන හින්දා. All right, so let's have a look at the first question. Amazing water tricks. Watch the video once and take down notes. ඉතින් මේකේ තියෙනවා හරිම amazing නැත්නම් හරි ලස්සන video tricks ටික මේ water tricks ටිකක් video එක එකපාරක් බලන ගමන් you make notes. How do you make notes? Very short sentences නෙවෙයි නිකන් bullet points හැටියට දාගෙන යනවා. Very short phrases, symbols use කරන්න පුළුවන්, abbreviations use කරන්න පුළුවන්. You will see 2 experiments. Write the 2 lists of ingredients or the things that you take to do these water tricks and then the procedure for both experiments. So here is the link. We have also put up the link for you in the video. Just below the video you will find the link so you can click and use it, right? But let me quickly show you just a glimpse of the video. So this is like a experiment, but it's a water trick. So these are some of the things that you would use. Water. And then 1 spoon of sugar. Food coloring. And then you dilute it, right? Stir it a bit. Right, so you can watch the video actually, right? And then write it down on your own. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තනියම වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්, right? ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාව අරගෙන හැමින් බලන ගමන් note down කරගන්න. මොනවද පාවිච්චි කරන දේවල්? මොනවද steps? Procedure එක කියන්නේ steps, right? So you need the things as well as the procedure. පළවෙනියට මොකද කරන්නේ? දෙවෙනියට මොකද කරන්නේ කියන එක බලන්න. Right, so if you have finished, දැන් තමයි ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉඳන් එහාට බලන්නේ. So I'm going to write the answers, like the things that they used and the procedure for both experiments. So what do you have to do? ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒක බලන ගමන් ටික් කරන්න answers හරිද කියලා. තමන් ලියපුවා හරිද කියලා බලන්න. මම උත්තරේ ලියන්නම් board එකේ. Right. So let's have a look at the first experiment. So experiment 1. Now what are the things we need? We need 2 identical කියන්නේ එක වගේ වීදුරු දෙකක් ඕනේ. 2 identical clear glasses. මොනවත් පින්තූරේ මොනවත් colors නැති නිකම් clear glasses දෙකක්. You need 1 spoon and දක්කොනේ mix කරන්න. You need 1 tablespoon of sugar. සීනි නේද? එතකොට අපිට ඕනේ a jug of room temperature water. Room temperature කියන්නේ ice වතුර දාන්න බෑ. සාමාන්‍ය කාමරේ තියෙන ගානට උණුසුම් වෙලා තියෙන වතුර. Room temperature water නැත්තම්
ගින්දර වතුර දාන්නත් බෑ මේ experiment එකට. Right? Then we need yellow and blue food coloring. ඊට පස්සේ we need a thin plastic sheet. නැත්තම් අපිට ගන්න පුළුවන් cardboard එකක්. Right? දැන් අපි බලමු මොකද කරන්න ඕනේ කියන එක. Right? So how do you make it? Procedure. Right? Let's see. Take the two identical glasses. Right? Then ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? Fill both with water in equal amounts. Then what do we do? Add yellow food coloring. Add yellow food coloring to one glass and stir well using a spoon. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? Add a spoonful of sugar to the other glass and blue food coloring and mix it well using a spoon until the sugar dissolves. Right? So then what do we do after it's dissolved, right? So top it up. මේක ලියන්න වචන තියෙන්න ඕනේ. With water until it reaches the top. Cover the yellow glass. Yellow glass කියන්නේ ඒකට yellow coloring දාලානේ. Cover the yellow glass with a thin plastic sheet, or you could even use a cardboard, right? As you prefer.
you can use it. And invert it, right? While holding the sheet or cardboard, right? Then place it on top of the blue water glass. Make sure both glasses are well aligned. Pull out the plastic sheet or cardboard carefully leaving the glasses attached to each other. Now hold the two glasses well and turn them upside down. You will see yellow on top, a beautiful green in the middle and blue at the bottom. Alright, so this is the first experiment. නේද? දැන් මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ මතකද? Two identical glasses clear ඒවා. එක වගේ තියෙන්න ඕනේ. Sugar තියෙන්න ඕනේ. Room temperature සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන ජලය. කහ සහ නිල් පාට food coloring. thin plastic sheet එකක් නැත්නම් හොඳ cardboard කෑල්ලක්. ඊට පස්සේ glasses දෙක ගන්නවා. දෙකටම එක ප්‍රමාණයට ජලය පුරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ yellow colouring එක දාලා එක වීදුරුවකට ටිකක් හොඳට mix කරගන්නවා හැන්දකින්. ඊට පස්සේ spoonful sugar අරගෙන අනිත් වීදුරුවට දාලා නිල් පාට colouring ටිකක් දාලා හොඳට හැන්දෙන් දිය කරගන්නවා. dissolve කියන්නේ සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකම්. ඊට පස්සේ
අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තව වතුර ටිකක් හොඳට දානවා කට ගාවටම වගේ වෙන්න. අපි ඊට පස්සේ කරන්නේ yellow glass එක thin plastic sheet එකකින් හරි මොකකින් හරි දාලා අනිත් පැත්තට හරවනවා. දැන් මෙහෙම plastic sheet එක යටින් තියලා මෙහෙම අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අරගෙන place it on top of the blue water glass. දැන් නිල් පාට glass එක මෙහෙම තියෙනවා නම් අපි කරන්නේ මෙහෙම අර පැත්ත හරවලානේ තියෙන්නේ. ඒක තියෙනවා නිල් පාට glass එක උඩ. ඊට පස්සේ හිමින් අර plastic sheet එක ඇදලා ගන්නවා. right? Glasses දෙක දැන් එකට attach කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ we hold the two glasses together and turn them upside down. එතකොට පේනවා කහ පාට උඩ තියෙනවා, මැද කොළ පාට තියෙනවා, යට තියෙන්නේ නිල් පාට කියලා. So the experiment එක ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. If you want you can try it at home as well. right? ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ පොඩි අයත් එක්ක ඕනනම් try කරලා බලන්න පුළුවන්. An experiment. I'm not a science teacher, okay? But still I take topics and I teach you. So if you ask me why that happens, that's not a good question to ask me. I am teaching you language points that you need. right? ඉතින් language point එකට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ lesson එක මම කියලා දෙන්නේ to use language, vocabulary, linkers, right? First, next, thereafter, add, stir it. අන්න ඒ වගේ වචන ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක හරියම වැදගත් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත vocab වලින් science වචන වටා, linkers වටා අපිට කොහොමද sentence structures එකට දාලා ලියන්නේ කියන එක. දැන් අපි පළවෙනි experiment එක බැලුවා. right. So අපි experiment 2 එක ගැන තමයි ඔන්න අපි බලන්න යන්නේ. right. So let's write down experiment 2. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලලා ඇති මේ වෙනකොට, but just to give you පොඩි මතකයක් ආයෙ ගන්න, let's have a look at it a bit and I'll start writing. right. So this is the second one that you watched. දැන් ඔයගොල්ලෝ දෙකම එකට බලන්න ඇති at the start, but this is the second one. okay. So you have cooking oil, again yellow, blue and green food coloring, okay. And then you stir it, right? So I hope you remember it by now. Then අපි බලමු ලියන්න මොනවද පාවිච්චි කරපු දේවල් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට, ඊට පස්සේ ප්‍රොසීජර් එක මොකද්ද, පිළිවෙලට මොකද උනේ කියන එක. So දැන් මොනවද අපි පාවිච්චි කරපු දේවල්? 2 clear glasses. right. We also used 1 spoon because we had to stir it. A dropper, ඒකෙන් තමයි අරගෙන කහ නිල් කොළ දැම්මේ colours. Half නෙවෙයි quarter නේ. Quarter cup of cooking oil. okay. Next, a jug of room temperature water. Then yellow, blue and green food coloring. right. So what is the procedure? දැන් මොකද වෙන්නේ? procedure. okay. Let's see අපි ඉස්සෙල්ලාම මොකද කරන්නේ කියලා. First, take the empty glass right and
put the oil in it. මැනගත්ත තෙල් කාලා දාගන්න. Then add a few drops of each color at a time using the dropper. Stir it using the spoon until little color bubbles are formed. Take the other glass and fill it with the room temperature water until it reaches about 2/3 of the glass, right? So we are still writing the procedure, right? Then add a bit of the previously prepared oil using a dropper. You will see an oil layer on top, comma, and the colors of the tiny bubbles will start to drain down into the water. Okay, so අපි බලමු මොනවද පාවිච්චි කරේ කියලා. ඉතින් උඩට මතක ඇතිනම් 2 glasses, spoon එකක්, dropper එකක්. මොකද එකෙන් අරගෙන drop කරන්න ලේසි. තෙල් කාලක් වගේ cooking oil. ඊට පස්සේ කාම රුෂ්ණත්වයේ තියෙන ජලය, කහ, නිල් සහ කොළ කියන food coloring. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? පළවෙනියට එක වීදුරුවක් ගන්නවා, හිස් වීදුරුවක්. ඒකට oil ටික දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඩ්‍රොප්ලට් එක අරගෙන බින්දු කිහිපයක් හැම පාටකින්ම දානවා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට අපි හැන්දෙන් ස්ටර් කරනවා.
color bubbles form වෙනකන් අර බෝල වගේ form වෙනකන්. ඊට පස්සේ අනිත් වීදුරුව අරගෙන කාමර උෂ්ණත්වයට තියෙන වතුර වක් කරනවා වීදුරුවට 3න් 2ක් විතර වගේ වීදුරුව පිරෙනකන්. ඊට පස්සේ අර තෙල් ටිකයි පාට මික්ස් කරලා හදාගත්ත එක තියෙනවනේ. ඒක ටිකින් ටික අරගෙන ඩ්‍රොපර් එකෙන් අරගෙන දානවා. දැම්මහම අපිට පේනවා තෙල් තට්ටුව උඩ මෙහෙම හිටිලා ඊට පස්සේ පාට ටික මෙහෙම චුට්ට බේරිලා පල්ලෙහාට වතුර එක්ක මික්ස් වෙවි පල්ලෙහාට එනවා. Right? So there we are. You have the two experiments. දෙකම ලියලා තියෙන්නේ මම. Experiment 1 උත් තියෙනවා මෙතන ඕගොල්ලන්ට. Experiment 2 එකක් තියෙනවා මෙතන. Right? Okay, so with that we move on into practice question 2. Life cycle of a honeybee. දැන් මේක හරීම common එකක්. මේක ඇත්තටම IELTS task 1 එකක extract එකක්. හරි? So the diagram below shows the life cycle of a honeybee. දැන් මම extract එකක් කිව්වම academic IELTS කට්ටියට තමයි මේ වගේ pictorial illustration එකක් එන්නේ. General කරන කට්ටියට ඕගොල්ලන්ට එන්නේ නැහැ මේ වගේ illustration එකක්. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට එන්නේ letter එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ advanced එකට ගියාම පේනවා මොනවද vocabulary කොහොමද use කරන්න කියන එක. So explain the diagram by selecting and reporting the main features and comparisons. ඉතින් මේක බලාගෙන අපිට ලියන්න තියෙන්නේ මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියන එක. හරි? ඉතින් අපිට පේනවා females ලා සාමාන්‍යයෙන් එකක් හෝ දෙකක් දවස් 3කට සැරයක් ඒගොල්ලෝ ලේ කරනවා. මුළු life cycle එකටම දවස් 34ක් 36ක් ඇතුළත කාලයක් යන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බිත්තර දානවා. බිත්තර පිපිරෙනවා දවස් 9-10කට පස්සේ. ඊට පස්සේ චූටි සතෙක් එනවා දවස් 5න්. ඊට පස්සේ බලන්න දවස් 7න් චුට්ටක් ලොකු වෙනවා. ඊට පස්සේ nymph falls 3 times as it grows. ඉතින් size එක වගේ 3 ගුණයක් විතර වෙනවා. මේ හරියට එනකොට ඊට පස්සේ adult කෙනෙක් එනවා young adult කෙනෙක්. ඊට පස්සේ දවස් 4කින් ඒගොල්ලෝ mature වෙනවා. ඉතින් පේනවා honey bees ලා ඉක්මනට ලොකු වෙවි පැටව දානවා. පැටව කියන්නේ බිත්තර ආයි දානවා. Right? So there we are. I want you to write this on your own. Right? ඉතින් මම මෙතන චුට්ටක් දාලා තියෙන අයිනේ පිච් එක උගලන්ට පේන්න ලියනකොට සහ මට ඇත්තටම ලියන වෙලාවට බලන්න. ඕගොල්ලන්ට මම ස්ක්‍රීන් එකේ මේක දාලා තියන්නම් දැන්. තනියම take about say 10 minutes to 15 minutes තනියම ලියන්න. ඊට පස්සේ I will put up a sample answer for you. Right, so I hope you have finished. දැන් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක pause කරලා ලියලා ඇති ඉවර ඇති කියලා හිතලා තමයි මෙතනින් එහාට continue කරන්නේ. So let me write down the answer here, right? And ඕගොල්ලෝ ඒකම ලියන්න බෑ. හැබැයි ඊට සමාන අදහසක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ටික් කරගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් tense එක හරිද කියලා බලන්නේ ලියන වෙලාවට මම ලියලා තියෙන tense එකෙන්ද ඕගොල්ලෝ ලියලා තියෙන්නේ. ඒ ටික check කරගන්න නැතුව ඒ structure එක ඒ විදියටම ලියන්න බැරි වෙයි because obviously I would write one way and then you would write another way. That's okay. එකම meaning එක එනවා නම් එකම ඒ කියන්නේ steps ටික හැමම නෑ යන්නේ. I think that is totally fine. Right? Okay, so let's have a look at it. Right. So we can start by saying the diagram describes the steps involved in the life cycle of a honey bee. Overall, the
whole process takes between 34 to 36 days, and there are 5 stages in this cycle from the hatching of the egg, to the stage where it finally is a mature adult bee. To begin with, the female adult bee usually lays 1 or 2 eggs every 3 days following this. After a period of 9 to 10 days, the egg hatches. And who comes out of the egg? After the egg hatches, a nymph appears. In the subsequent 9 days after hatching, the nymph molts up to 3 times as it grows in size.
Okay. Then what happens? Then still we are writing the life cycle, right? Looking at the molting process. This happens 5 days after the nymph emerges from the egg, comma, then again in 7 days and then 9 days it hatches. Right? Eventually after this process is complete, the nymph forms into a young adult and then takes a further 4 days for the bee to reach full maturity. Right, so what really happens here is that cycle එක තමයි මම ලියලා තියෙන. දැන් explain කරා වගේ. ඉතින් බිත්තර දාලා ඊට පස්සේ බිත්තරෙන් hatch වෙලා ඊට පස්සේ nymph ඇවිල්ලා nymph mold stage එකට ගිහිල්ලා size එකෙන් ලොකු වෙලා ඊට පස්සේ young adult කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දවස් 4කින් mature bee කෙනෙක් බවට පත් වෙන එක තමයි මේකේ මම කියලා තියෙන්නේ. So having ඕගොල්ලන්ටත් ඒ stages ටික තියෙනවා නම් you can tick the answer. Right? Okay. So with that, we move on into practice question 3. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් එකක්. So අපි science experiments කරා පළවෙනි එකේ, දෙවෙනි එකේ honey bee කෙනෙක් ගැන බැලුවා, තුන්වෙනි එකේ බලන්නේ nuclear ගැන. Right? So, I mean, for us to discuss about it. Right? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම discuss කරනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ notes ටිකක් ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ topic එක ගැන පොඩ්ඩක් search කරන්න පුළුවන්. Right, so let's have a look at the question. We have been living in the nuclear age for over half a century. Since the first atomic bombs were developed, nuclear technology has provided governments with the ability to totally destroy the planet. Yet, the technology has been put out to positive use as energy source and in certain areas of medicine. ඉතින් ලෝක යුද්ධේ ඉඳන්ම කියන්නේ atomic bombs use කරා. So if you watched, I think there was like a movie also about it, right? But ඒ ගැන බැලුවා නම්
you would wonder how harmful this form of science is. හැබැයි ඒක නරක වෙනුවට නැතුව හොඳ විදියට use කරන්නත් පුළුවන් medicine වලට energy source එකක් හැටියට. ඉතින් ඔයාලට list down කරන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන හොඳ කියන වාසි සහ අවාසි. To what extent is nuclear technology a danger to life on Earth? What are the benefits and risks associated with its use? Right? I think positives, negatives ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. I would like you to take about 40 minutes විනාඩි 40ක් වගේ මේකට answer එකක් ඔයගොල්ලන්ට හෙමින් points ටික list down කරලා ඊට පස්සේ ලියන්න 30 to 40 minutes ගත්තොත් I feel that is okay. Right? So pause the video here and then write the answer on your own. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉවර වෙලා නම් තමයි මෙතන ඉඳන් වීඩියෝ එක බලන්නේ. So let us have a look at a sample answer. ඉතින් මම ලියන්නම් answer එකක් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඒ ideas ම තියෙන්න ඕනේ කියන එකක් නෑ. But if you have similar ideas, your grammar is okay, then of course you could have a look at it. ඕගොල්ලන්ට මුකුත්ම ලියා ගන්න බැරි වුණා නම් මගේ sample එක බලලා writing ටික improve කරගන්න. Right? Okay, so let me write the answer. These days, many people are afraid of nuclear technology because of the dangers associated with its use. In my opinion, although it is true that nuclear weapons pose the greatest threat to life the use of nuclear technology for peaceful purposes also carries some serious risks. Nuclear power stations
provide an important source of cheap power for many industrialized nations and some developing countries. However, there is always, what is there always? However, there is always the danger of radiation leaking from these plants. Even though safety precautions are taken, there have been numerous disasters such as the explosion of a nuclear plant in Russia not long ago. Right? Next one, let's continue the next para. Nuclear technology is even used to help cure some diseases such as cancer, right? Such as cancer. Radiation can be applied to the body to burn away
cancerous cells. This is, however, how is it? It's a dangerous thing, right? This is, however, a dangerous procedure and the application of radiation is almost always painful and not always successful. Next para. The most worrying aspect of nuclear technology. So the most worrying aspect of nuclear technology is its use for military purposes. Right? Enough atomic bombs have already been built to completely destroy the weapons. Too many countries now have the technology required to make such bombs, and there is currently much debate about how to control the situation. Next one. So finally, I write my final idea. In conclusion, nuclear technology certainly has
positive uses but is dangerous. However, it would have been better if it had never been used to create nuclear weapons. Right. So fairly a long answer. මොකද ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ideas ටිකකුත් එන හින්දා, right? ඉතින් නියුක්ලියර් කිව්වම අද කාලේ සමාජෙ ගොඩ දෙනෙක් බයයි. මොකද ඒක නිකන් dangerous දෙයක් එක්කනේ associate වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි නියුක්ලියර් වලින් අපිට හොඳ දේවල්ුත් කරන්න පුළුවන්. අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලෙඩ හොඳ කරන්නත් පුළුවන් මෙඩිසින් වල. So nuclear power ඇවිල්ලා source of power එකක්, right? ගොඩක් වෙලාවට developing countries වලට තියෙනවා, right? හැබැයි ඒකේ danger එක තමයි අපි ඒවා හදනකොට මේ කර්මාන්ත වලින් radiation leak වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒවට precautions අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ. ඉතින් radiation වලින් ගොඩක් වෙලාවට cancer වලට අපි ප්‍රතිකාර කරනවා. ඉතින් ඒකත් එකක්. හැබැයි ඉතින් හැමතිස්සෙම සාර්ථක වෙන්නේ හරිම painful process එකක් තමයි ඒක radiation කියන්නේ. danger එක තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම රටක් විනාශ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. bombs හදන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනටත් ලෝකෙ පුරාවට මේක එක රටවල් ගහගන්නේ සිද්ධ වෙන ඒවත් එක බලනකොට භයානක situation එකක්. ඒ හින්දා ඒක හොඳට පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. හැබැයි ඒක නරකට use කරනවා නම් it could create a great disaster, right? So with that we move on to the next question. So practice question for scientific research. In today's world, private companies rather than the government pay for and conduct most scientific research. ඉතින් අද කාලේ ගත්තොත් private companies ගොඩක් වියදම් කරනවා ආණ්ඩුවට වඩා government එකට වඩා මේ scientific research වලට. List down the advantages and disadvantages. පළවෙනි එක තමයි වාසි සහ අවාසි list down කරන එක. දැන් අපි බලමු වාසි ටිකක් අවාසි ටිකක්. වාසි තමයි research යන්න පුළුවන් without interruption. මොනවත් නිකන් ප්‍රශ්න නැතුව දිගටම ගලාගෙන යන්න පුළුවන්. Risk takers, ඒගොල්ලෝ හරිම risk takers ලා can afford better facilities and equipment, can pay better for the scientists so they stay motivated. ඉතින් වියදම් කරන්න පුළුවන් හින්දා private sector එක ඇත්තටම හොඳයි. Disadvantage තමයි lack of reliability. Institutes have to agree upon the terms and conditions of the funder. Profit driven, could be harmful, benefits only a handful of organizations instead of the entire society, right? ඉතින් ආවහම ඒකේ private sector එක කරාම ප්‍රශ්නේ තමයි reliability. මේක කොතරම් දුරට අපිට ඇත්තටම මේගොල්ලෝ ඇත්ත කියනවාද කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි දැන් ඒක fund කරනවා නම් private sector එක ඒගොල්ලෝ තමයි ඒගොල්ලෝගේ terms and conditions දාන්නේ. සහ ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම බලන්නේ profit නැත්නම් ලාභ ගැන. ඊට පස්සේ සමහරක් වෙලාවට කොච්චර හානිදායක වුණත් ලාභ එනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඒකට focus කරනවා. ඒකෙන් ලැබෙන සමහරක් ලාභ යන්නේ සුළු කොට්ටාශයකට විතරයි මුළු සමාජෙටම යන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. Right? So the second one is according to your list, do the advantages outweigh the disadvantages? දැන් ඒ ලියලා තියෙන list එකට අනුව වාසි වැඩිද අවාසි වලට වඩා? ඕගොල්ලෝගේ මතය ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක pause කරලා ලියන්න පුළුවන්. I will show you a sample answer.
So, these days, most scientific research activities are funded and undertaken by private companies instead of the government. Although there are several benefits from this trend, its drawbacks are more significant. ඉතින් වාසි තිබුණට මම ලියපු එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අවාසි වැඩි, right? So I felt, yeah, research 1, 2, 3, 4, but I wrote 1, 2, 3, 4, 5 here to say that there are more drawbacks, right? ඕගොල්ලන්ගේ මතය අනුව ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. This is just my opinion, right? On the one hand, එක පැත්තකින් බලනකොට private funding helps scientific research to be conducted without interruptions caused by significant government budget cuts. Reduced state funding in the recent decade has led scientists to be insufficiently paid and research activities to be constantly delayed. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ රටේ මේක හරියට වෙනවා සයන්ටිස්ට්ලට ගෙවන්නේ නම් ලොකුවට අපි නැති හින්දා ගොඩක් වෙලාවට සයන්ටිස්ට්ලා පිට රට යනවා ඇමරිකාව සහ වෙනත් රටවල් වලට where they get paid more, right? ඉතින් අපිට government budget cuts තියෙනකොට ඒවට funding නැති වෙනකොට කරන්න අමාරුයි, right? Furthermore, private funders usually take risks. අපි කියනවා සමහරක් අය risk takers, සමහරක් අය averse. කියන්නේ risk ගන්න කැමති නැහැ. Private sector එකේ ගොඩක් අය risk ගන්න කැමති. මොකද ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන ලාභය වැඩිද නැද්ද කියලා බලන්න they like to take risks. Okay? Therefore, more willing to provide bigger financial assistance. This means that research institutes are able to afford better facilities. වියදම් කරනවා වැඩි නම් facilities වැඩි outcome එකත් වැඩි මොකද employees ලා නැත්නම් scientists ලා motivated හොඳට පඩි ගෙවනවා නම් හොඳට benefits දෙනවා නම් හොඳට facilities තියෙනවා research කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ ඒක දාලා යන්නේ නැහැ. ඉතින් එතන ඒගොල්ලෝ රැඳෙනවා කියන්නේ outcome එක හොඳයි. හැබැයි ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි මම මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. අනිත් පැත්ත තමයි private funders ලා වුණාම ඒගොල්ලොන්ගේ terms and conditions වලට අපි එකඟ වෙලා ඒ විදියට act කරන්න ඕනේ. සමහරක් වෙලාවට final result එක manipulate කරලා අවශ්‍ය විදියට ඒගොල්ලෝ දත්ත ගන්නවා. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ වැඩිපුර ලාභ ගන්න බලනවා සහ ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම සමාජ ගැන නෙවෙයි හිතන්නේ ලාභ සහ ලාභ ලබන්න පුළුවන් විවිධ වූ කොට්ටාශ වලට විතරක් ඒව සමහරක් වෙලාවට වාසිදායක වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක බලනකොට private sector එක වියදම් කරාට මම හිතන විදියට ඒකේ වාසි වලට වඩා අවාසි පැත්ත වැඩි කියන එක තමයි මගේ මතය. Right? So it is totally up to you to talk about it, right? But this is just my opinion. ඔගොල්ලෝ ලියනකොට mainly focus කරන්න ඕනේ language, linking words, sentence structures, simple sentences, compound sentences, complex sentences ඒ කියන ඒවට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ හැ යන්න ඕනේ අන්න ඒ වගේ concepts වලට ලියනකොට, right? Okay, so with that we come on to practice question 5. We cannot live without it. අපිට වතුර නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ. Okay? මේ තියෙන්නේ ජල චක්‍රය. ජලය කොහොමද ආයි හැදෙන්නේ කියන එක චක්‍රයක් වගේ. හරියටම වැදගත් වෙන්නේ IELTS academic කරන අයට අර process writing කියන එකට. දැන් life cycle එකක් එන්න පුළුවන්, process එකක් එන්න පුළුවන්, table එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට advanced level එකේ තියෙනවා. හැබැයි මේකෙදි මට ඕනේ ටිකක් එකට introduce කරන්න ඔයගොල්ලොන්ව. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට advanced level එකට ගියාම හරිම ලේසි මේ link එක තේරුම් ගන්න. Right? So the diagram shows the water cycle, which is the continuous movement of water on above below the surface. Right? So you have to summarize the information. දැන් මම මේ ටික මෙහෙමම තියනවා. ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක pause කරලා තනියම ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු sample answer එකක්. Right. So if you have finished ඔයගොල්ලෝ දැන් ලියලා ඉවර නම් අපි බලමු sample answer එකක්. What I want you to do is follow with the sequence. දැන් සමහරක් වචන තියෙනවා ඒ ටිකම තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ලියන structure එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Right? හැබැයි process එකේ තනින් තන වෙනස් වෙන්න බෑ. මොකද මේ යන පිළිවෙලටම තමයි ඒක යන්න ඕනේ. Right? So let's have a look at a sample answer.
The picture illustrates the process by which water moves from the ocean to the air and then to land through a natural process called the water cycle. Next one. Overall, process right? Overall, the cycle has 4 stages. Water evaporates, forms clouds, returns to the Earth's surface and eventually runs back into the oceans. During the first 3 stages, surface water evaporates due to the heat from the sun. Continue. Approximately 80% of this water vapor comes from the oceans, also known as salt water. Next,
this vapor is condensed in the sky and forms clouds which may travel to different locations at the third stage. Water in clouds fall down. Water in clouds falls down on earth as rain or snow. Right, so this is what is known as precipitation. Right, and creates lakes as well as snow caps on mountains. Following what happens following precipitation? Some of the water reaches impervious layer of the ground and some runs on the surface. Eventually, this water finds its way back into the ocean to complete the cycle. However, just before entering the ocean, the surface runoff
mixes with salt water which has already moved onto land and pushes it back into the ocean. Right, so we have quite a long one, okay, but it talks about how it is the evaporation, right? So condensed, so oceans are there, right? Evaporation, condensed water vapor, cloud formation, precipitation, or you have the snow or the water, rainfall coming in, right? Surface runoff, groundwater, impervious layer, and then again, it goes through the same process. Okay. ඉතින් ඒකම තමයි මම ලියලා තියෙන ටිකක් දිගයි වගේ උගලන්ට පේන්නේ sentences ලියනකොට දිගයි චුට්ටක්. ඉතින් මම ලියලා තියෙනවා මොකක්ද ඒක illustrate කරන්නේ. Overall මොනවාද තියෙන්නේ, right? ඉතින් water මොනවාද evaporate වෙලා stages කීයක් තියෙනවද? 4ක්. ඊට පස්සේ first stage එකේ මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අන්තිමට මොකද වෙන්නේ කියන එක තමයි දිගටම මම කියලා තියෙන්නේ. So I think it's not that hard. මොකද ඔයගොල්ලෝ එකින් එක stage එක ගැන කතා කරනවා නම් vocabulary use කරලා එච්චර අපිට දැන් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. Right? So I think with that we have covered everything. ඉතින් අපි lessons එක එක දේවල් කරා. දැන් මේකෙදි අපි කරේ අන්තිම එකේ අපි කරේ rainfall එක ගැන. Right? Rain cycle. ඊට කලින් එකේ අපි කරේ scientific research ගැන. Right? ඊට කලින් එකේ we had a look at nuclear. We had a look at the honeybee. And the first one was we had a look at the experiments. Right? Experiments දෙකක් ගැන බැලුවා. So with that, we have come to the end of this lesson, science.